Si tiens mas de 50 años y cientos que tus piernas ya no responden como antes, quiero que te equides conmigo porque hoy voy a decir algo que puede sorprender. Camina no es suficiente. Si, camina es bueno, es saludable, ayuda al corazón y desplegamiento, pero si tu objetivo es recuperar fuerza real en las piernas, estabilidad, equilibrio y confianza para mover sin miedo, entonces camina que de acuerdo. Y no lo digo para desanimarte, lo digo para ayudarte a dar un paso más inteligente. Muchas personas mayores caminan todos los días y aún así sienten debilidad al levantarse de una silla, inseguridad al subir escaleras o miedo a caerse. Eso no es un fallo tuyo, es simplemente que el cuerpo necesita estímulos distintos para reconstruir músculo. A partir de los 50 años empezamos a perder masa muscular de forma natural, algo llamado sarcopenia. Pero la buena noticia es que el cuerpo sigue respondiendo al entrenamiento, incluso a los 60, 70 y 80 años. Y no necesitas gimnasio, ni máquinas caras, ni rutinas complicadas. Hoy te voy a hablar de ejercicios sencillos, seguros y poderosos que puedes hacer en casa y que despiertan de nuevo la fuerza de tus piernas. Quiero que imagines tus piernas como los pilares de una casa. Si esos pilares están débiles, todo el cuerpo se siente inseguro. El primer movimiento que transforma esos pilares es algo tan simple que muchos lo subestiman, sentarte y levantarte de una silla de forma controlada. Este movimiento activamos los glúteos y caderas, exactamente los músculos que usamos para la vida diaria. No es ejercicio, es entrenamiento funcional. Cada repetición le dice a tu cerebro y a tus músculos que todavía los necesitas fuertes. Empiezas con pocas repeticiones, escuchando tu cuerpo, y con el tiempo notas algo increíble, levantarte deja de ser un esfuerzo. Luego está el poder de empujar el suelo con los pies. Cuando estás de pie y te elevas lentamente sobre las puntas de los pies, estás fortaleciendo pantorrillas y tobillos, zonas clave para el equilibrio. Muchas caídas comienzan por tobillos débiles. Este movimiento simple mejora la circulación, reduce la sensación de piernas cansadas y te devuelve estabilidad. Puedes hacerlo apoyando en una pared o en el respaldo de una silla. No hay prisa. La clave es el control. Otro movimiento transformador es levantar una pierna mientras mantienes el equilibrio. No se trata de altura, se trata de control. Cuando levantas una pierna, los músculos profundos de la cadera despiertan, esos que casi nunca usamos caminando. Al principio tal vez necesites apoyo, y está perfecto. Cada segundo que mantienes la posición estás entrenando tu sistema nervioso, enseñándole a tu cuerpo a reaccionar mejor ante desequilibrios. Ahora quiero hablarte de un ejercicio que muchos mayores evitan, pero que bien hecho es oro puro, el paso hacia atrás. No hacia adelante, hacia atrás. Este movimiento fortalece los muslos sin castigar las rodillas como lo hacen algunos ejercicios tradicionales. Además, mejora la coordinación y la confianza al mover en espacios reducidos. Das un paso atrás, bajas un poco el cuerpo y regresas al centro. Lento, consciente, respirando. Cada repetición es un mensaje de seguridad para tu cuerpo. Y no podemos olvidar el poder de apretar los músculos. Si, simplemente contraer los muslos y glúteos mientras estás sentado o acostado. Esto parece demasiado fácil, pero activa fibras musculares que con la edad se vuelven perezosas. Este tipo de activación mejora la conexión mente-músculo y prepara las piernas para movimientos más grandes. Es ideal para días en los que te sientes con poca energía. A medida que practicas estos movimientos, algo cambia no solo en tus piernas, sino en tu mente. Empiezas a confiar más en tu cuerpo. Caminas con más firmeza. Te levantas sin pensarlo dos veces.
Subs escaleras con menos miedo. Eso es verdadera independencia. No se trata de hacer ejercicio por estética, se trata de seguir viviendo a tu manera. Quiero que recuerdes esto, no es demasiado tarde. Tu cuerpo escucha lo que haces hoy, no lo que hiciste hace 20 años. Cada pequeño esfuerzo cuenta. Y cuando eliges ejercicios que realmente reconstruyen fuerza, los resultados llegan más rápido de lo que imaginas. Quédate conmigo porque en el siguiente segmento vamos a hacer todo esto con una visión clara de cómo terminar cada sesión sintiéndote más fuerte, más seguro y más vivo. Muchas personas mayores me dicen algo que se repite una y otra vez, tengo miedo de lastimarme. Ese miedo es comprensible. Pero quiero que entiendas algo muy importante, el cuerpo se debilita más rápido por no moverse que por moverse correctamente. El secreto no es evitar el esfuerzo, sino elegar el esfuerzo adecuado. Y cuando entrenas tus piernas con intención, tu cuerpo responde con gratitud. Con el paso de los años, los músculos dejan de recibir señales claras de que deben mantenerse fuertes. La vida moderna nos hace sentarnos demasiado y movernos poco. Por eso, cuando empiezas a entrenar de forma consciente, el cuerpo despierta. No con dolor, sino con una sensación de estabilidad y control. Esa sensación es adictiva en el buen sentido. Algo que quiero que tengas muy claro es que no necesitas entrenar durante horas. 10 o 15 minutos viejos pueden cambiar completamente como se sienten tus piernas. La constancia es más importante que la intensidad. Mejor poco y seguido que mucho y una sola vez. Tus músculos aman la repetición inteligente. Uno de los mayores errores es pensar que el ejercicio tiene que ser agitador para funcionar. En realidad, los movimientos lentos y controlados son los más efectivos para personas mayores. Cuando bajas despacio y subes con control, tus músculos trabajan más y tus articulaciones sufren menos. Esto es clave para rodillas y caderas sensibles. Al final de cada sesión, algo maravilloso sucede cuando terminas con movimientos suaves que siguen activando las piernas. Por ejemplo, camina despacio por la casa enfocándote en cómo apoyas el pie, cómo empujas el suelo, cómo se balancean las caderas. Esto convierte algo cotidiano en un ejercicio consciente. No es solo camina, es entrenar tu forma de moverte. También es muy poderoso terminar con movimientos de extensión de pierna sentado, levantando una pierna a la vez y manteniéndola unos segundos en el aire. Esto fortalece los muslos sin impacto y mejora la circulación. Es un cierre perfecto porque te deja una sensación de ligereza y fuerza al mismo tiempo. Si tienes espacio, otro gran final es apoyar las manos en una pared y empujar el suelo alternando los talones hacia arriba. Esto reactiva pantorrillas y tobillos una última vez, reforzando el equilibrio antes de terminar. Es como decirle a tu cuerpo, estamos listos para movernos con seguridad. Y quiero que mientras haces estos ejercicios finales, respires profundo. La respiración calma el sistema nervioso y ayuda a que el cuerpo asimile el trabajo que hiciste. No subestimes este momento. Aquí es donde el cuerpo aprende y se adapta. Con el tiempo, vas a notar que tus piernas ya no tiemblan tanto, que te cansas menos y que tu postura mejora. Pero más importante aún, vas a sentirte capaz. Capaz de salir solo, capaz de viajar, capaz de jugar con tus nietos, capaz de vivir sin depender tanto de otros. Esa es la verdadera meta. No importa si hoy solo puedes hacer unos pocos movimientos. Eso ya es empezar. El progreso no es mid en perfección, es mid en compromiso. Cada día que eliges mover tus piernas, estás invirtiendo en tu futuro. Así que la próxima vez que alguien te diga que solo camines, recuerda esto, camina es un comienzo, pero reconstruir fuerza es una decisión.
y hoyadist ese paso. Tus piernas todavía tienen mucho que ofrecer, y con los ejercicios correctos, pueden volver a sentirse fuertes, estables y confiables. Y eso, a cualquier edad, lo cambia todo.